வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ 10RD அப்படிங்கிற மாடலில் சார்ஜிங் வந்து ஏறலைங்கிற கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு. சார்ஜ் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, எந்த ஒரு இண்டிகேஷனுமே காட்டல, ஷேக் பண்ணால் கூட ஏறலை. இது என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு, எப்படி ரெடி பண்ண போகிறாங்க தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். மொபைலை டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு சார்ஜிங் போர்டை மட்டும் தனியாக எடுத்துடலாம். டென்னாருங்கிற மாடல் சார்ஜிங் போர்டை மட்டும் தனியாக எடுத்துருவோம். போர்டு மட்டும் தனியாக எடுத்தாச்சு. ஓகே, அதோட வேல்யூ மட்டும் செக் பண்ணிடுவோம். உள்ளே வந்து வாட்டர் டேமேஜ் ஆகிருக்கு, அதனால தான் சார்ஜ் ஏறல. நம்ம வந்து சார்ஜிங் கனெக்டரை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். சார்ஜிங் கனெக்டர் மேலே வந்து லைட்டாக பேஸ்ட் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் ஹீட் பண்ணி எடுக்கும்போது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஹோல்ஸுக்கு நேராக வந்து மைக் இருக்குது, நம்ம அதில் வந்து படாத அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா மைக்கில் வந்து பட்டுச்சு அப்படின்னா மைக் ஒர்க் ஆகாது. ப்ளோயரில் வந்து ஹீட் வந்து 350யும் ஏர் வந்து 6 வச்சுக்கலாம். அப்படியே லைட்டாக ப்ளோ பண்ணுவோம். ஓகே, பழைய சார்ஜிங் கனெக்டர் வந்து எடுத்தாச்சு. இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம். நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த 5 லெட்லேயே வந்து 5 லெட்டு கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிடலாம். பழைய லெட்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் புது லெட் அப்ளை பண்ணணும்ல, அந்த லெட் வந்து அப்ளை பண்ணிடுவோம். இந்த 5 லெட்லேயும் வந்து லெட் அப்ளை பண்ணிடலாம். ஓகே, லெட்டில் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணியாச்சு. சார்ஜிங் கனெக்டர் ஆடாத அளவுக்கு கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சுட்டு லெட்டு வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம். ஓகே, 4 பக்கமே வந்து ஷேக் ஆகாமல் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து லெட் அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த 5 லெக்லேயும் வந்து ஒன்று போல் வந்து லெட் அப்ளை பண்ணிடுவோம். லைட்டாக பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு லெட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சிடலாம்.
ஓகே, லைட்டாக பிசிபி தின்னர் வச்சு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிடலாம். மைக்கில் படாத அளவு க்ளீன் பண்ணணும். ஓகே, நீட்டாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ சார்ஜரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு வேல்யூ செக் பண்ணிடலாம். மல்டிமீட்டரில் வந்து 20ல் வச்சுக்கலாம். வேல்யூ செக் பண்ணிடுவோம். ஓகே, நம்மளுக்கு 5.20 வேல்யூ வந்து கரெக்டாக இருக்குது. நம்ம போர்டில் மட்டும் மாட்டி செக் பண்ணிடலாம் சார்ஜ் ஏறுதான்னு சொல்லிட்டு. சிசி போர்டை மாட்டியாச்சு. சார்ஜரில் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். ஓகே, 10RD அப்படிங்கிற மாதிரி மாடல் வருது. சார்ஜிங் இண்டிகேஷன் காமிக்குதான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, 8% சார்ஜ் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னா நம்மளோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.